Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay top 5 cryptos with 20 times growth expected by year end. Ayan. Atin pong kilalanin dito ang top 5 na mga cryptocurrencies na posible daw pong makaranas ng 20 times na paglago sa kanilang presyo kung saan ay inaasahan daw po na mangyayari or magaganap ito sa katapusan ng taong ito or bago sumapit ang katapusan ng taon na ito, taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, sa ating pagpapatuloy ay ang pinakauna po sa mga top 5 cryptos na ito ay walang iba kundi si Avalanche. Ayan, si Avalanche or Avax, breaking barriers and eyeing new heights. Currently, Avalanche or Avax stands at a critical juncture in its market voyage. The token recently conquered an imposing resistance level of $20.65, a barricade that had stunted its price for more than 1 year. Yan, for more than 1 year. Such a pivotal breakthrough transforms this resistance into a fresh support, while also paving way for significant upward trajectory and thus making it a crucial development on the graph of the Avalanche or Avax performance. Ayan. Nagawa na raw pong i-conquer or labanan nitong si Avax ang kanyang matibay na resistance level na nasa presyong $20.65. Yan, matagal-tagal po itong nagsilbing harang or barikada sa kanyang pag-angat sa presyo ng higit isang taon. Kaya ayan, sa wakas ay nabasag po niya ito. Avalanche is trading within a range of $13.29 to $27.07 with a 10-day moving average of $21.08 and 100-day moving average of $12.28. The support level is identified at $5.2 while resistance levels are at $32.75 and $46.53. Kaya ayan, naglalaro po ang market price ni Avalanche sa pagitan po ng presyong $13.29 hanggang $27.07. Looking ahead, if Avalanche sustains its position above the $20.65 level, it could ignite a significant rally, potentially reaching a target of $35, marking a 70% increase. Ayan, sabi rito ay kung magagawa raw pong manatili ang presyo ni Avalanche dito sa ibabaw ng presyong $20.65, ay ito raw po ang siyang magdudulot sa kanyang matinding pag-angat sa presyo. Ito raw po ay makakaranas ng rally at aakyatin niya ang price target na $35. Kaya yan po ay may katumbas na 70% na paglago sa kanyang presyo. Ngayon, ang pangalawa naman dito ay si Ethereum. Updates on regulation and the possibility of an ETF. There is a lot of excitement around Ethereum these days as it has become a topic in regulatory talks and market trends discussions lately. The SEC in the US is currently looking into some rule changes that could potentially allow Fidelity investors to launch an Ethereum ETH-based exchange-traded fund. Yan, mukhang pinag-uusapan po ngayon ang Ethereum. At siya po ang naging parang pinaka-topic pagdating sa mga regulatory discussions. Kaya yan, mukhang lalong-lalo na yung ginagawa ng US SEC kung saan ay meron daw po silang babaguhin na ilang mga patakaran para ang Fidelity Investments ay posibleng mag-launch ng kanilang Ethereum based exchange traded fund na ETF. As per the recent filing with the SEC by Fidelity Investments, the exchange-traded fund is designed to follow Ether's performance by using the Fidelity Ethereum Index as a reference point. If given the light for trading on the SHIBA BZ exchange under the symbol ETH, navigate to link could represent a major achievement
for Ethereum and could create fresh avenues for investor engagement in this space. Ayan, sa madaling salita ay yung mga filing na ito ng SEC sa pamamagitan po ng Fidelity Investments ay ayan, mukhang magdudulot po ito ng panibagong avenues para sa mga investor dito kay Ethereum. Ngayon, ang sunod kay Ethereum ay si XRP. Legal win boost investor confidence. Yung pagkakapanalo ni XRP ay yan po yung nagdudulot ngayon ng malaking pagtitiwala ng mga investors na XRP dito. The digital currency XRP from Ripple has faced ups and downs because of its legal dispute with the US Securities and Exchange Commission. Nonetheless, with Ripple achieving legal outcomes recently, XRP has demonstrated its stability and robustness. Ayan, panalo na po kasi itong si Ripple sa kaso nila laban kay US SEC. At ngayon, yung kanilang pinag-uusapan na lamang po rito ay yung multa na sinisingil ng US SEC. Pero ayan, pagdating po sa kanilang labanan ay panalo na po talaga itong si Ripple. The increasing collaborations Ripple is forming with institutions globally and its effective payment solutions for cross-border transactions are important factors contributing to the potential of XRP's growth in value in the near future as legal concerns decrease, according to numerous experts predicting substantial price hikes ahead and suggesting that investing in XRP could be advantageous. Ayan. Si Ripple po kasi ay yung kanilang pinaka-utility ay isa pong epektibong payment solution para sa mga cross-border transactions. Kaya, ayan, sunod kay XRP ay itong si Arbitrum, shaping the future of blockchain. Currently, Arbitrum navigates a market environment that presents mixed conditions. The coin demonstrates resilience and hints at a potential recovery despite encountering some downturns. Platforms such as Rarible are integrated with this EVM chain, which uniquely positions itself in the crypto space with its innovative approach in embedded royalty features. Ayan po si Arbitrum, yan, or ARB. Yan, saan ay pinatunayan po niya yung kanyang resilience at yung kanyang potential na maka-recover sa kanyang nararanasang pagbagsak. Arbitrum is currently navigating through a dynamic market with its price range fluctuating between 0.56 and 0.60. The 10-day moving average stands at 0.60 while the 100-day moving average is at 0.50. The support levels are identified at 0.50 and 0.48 with resistance levels at 0.65 and 0.80. Kaya ayan po yung mga support at saka resistance lines natin, maging yung mga moving averages natin. At yan, ang presyo po ngayon ni Arbitrum ay kasalukuyan pong naglalaro sa pagitan po ng 0.56 at saka 0.60 na presyo. Rarible's recent adoption of Arbitrum fosters a promising future with its strategic focus on cultivating a creator-centric ecosystem and integrating royalties at the node level. More users and developers could gravitate towards the platform, which may subsequently elevate its value. Ayan. Yung kamakailan lamang daw po na adoption ng Rarible ay mukhang ito yung magdudulot ng malaking tulong dito sa paglago ni Arbitrum. Kaya ayan po ulit yung mga top cryptos na posible raw pong makaranas ng 20 times na gain or paglago bago sumapit ang taong ito, taong 2024. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.